হট এন্ড স্পাইসি উইংস খেয়ে পাগলা হয়ে যাবেন। আগে আমরা হট সস তৈরি করব, তারপরে চিকেন ফ্রাই করব, তারপরে একসঙ্গে মিশাবো। লাল শুকনো লঙ্কা, এগুলোর আমরা বিচুন বের করে নিয়েছি। এটা একদম গরম পানি। এটাকে 20 মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রেখে দেন। আপনার যদি আকাশে উঠতে ইচ্ছা করে তো আপনি একটা লঙ্কা খেয়ে নেবেন। একটা লেবুর রস দিয়ে দিব, ছোট এক চামচ চিনি, ছোট এক চামচ জিরে গুঁড়া, ছোট চামচ লবণ, একটা ছোট আদা, 6 থেকে 7টা রসুনের দানা, এতটা সাদা তেল। এটা এবার বেটে নেব, তাহলে আমাদের হট সস রেডি হয়ে যাবে। এতটা গরম জল, এটাকে আরেকবার বেটে নেন। দেখেন আমাদের হট সস রেডি হয়ে গেছে। এগুলো চিকেন উইংস, লঙ্কা, রসুন, আদা মিক্সিতে বেটে নেন। দেখেন পেস্ট হয়ে গেছে। এক চামচ লবণ, এক চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, এটাকে এবার সুন্দর করে মাখিয়ে নেন। 1 কাপ কর্নফ্লাওয়ার, প্রথমে কড়াইটাকে গরম করবেন, তারপরে তেল দিবেন। 12 থেকে 15 মিনিটের জন্য ভাজতে হবে। গ্যাসের তাপ মাঝারি রাখবেন, মাঝে মাঝে আস্তে আস্তে উল্টে দিবেন। আমরা 12 মিনিটের পর তুলে নিলাম। একটু বাটার বা সাদা তেল দিবেন। হ্যাঁ, 1 কাপ যে কোনো টমেটো সস, 1 কাপ গরম জল, একটু খুসখুস করে নেড়ে নেন। দিয়ে আমাদের বানানো হট সসটা 4 চামচ দিয়ে দেন। এবার 3 থেকে 4 চামচ মধু দিবেন। আবার ঠুস করে নেড়ে জল দিয়ে দিবেন। আর গ্যাসটা বন্ধ করে মাংসগুলো নিয়ে একসঙ্গে মেখে নেন। আমাদের মতো একটু স্টাইল মেরে টস করে নেবেন। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, বাড়িতেও বানিয়ে খাবেন।